sọsọ ọrụ m nwere ike ịlụrụ mmadụ asị m onye ahụ nye ya na m ego ya gaba ọ bụrụ na ọ fụ ife ọrụ ọrụ ya ọ bịazie bịa nye ekene ọ bụrụ na ebumnuche ya o ji wee bịakwute m fọdụ ọrụ meri ya bịa nye ekene ya bụ alụ ọrụ m ya free of charge enwekwuru m ike mma anapụ ya ego material sef ego ọrụ mma anapụ ya ekwe mana ọ dị possible mana the only ọrụ dibịa mụ ife ga-esi otu a wee mee bụ ọgwụ gị nwa bụ dibịa na-agwọta ọgwụ dị good n'ọgwụ mmadụ nwere ike bịakwute gị with so problem i wee fụ na problem anụnwa n'idiri na agwọ ọrụ ya ọgwụ na ọ ya aga ị nwere ike isi onye ahụ nwere ike onye ahụ sịkwa na ya ejiri ego ị nwere ike isi onye ahụ na nsogbu adịrọ ka na ihe agwọrọ ya ọgwụ for free ịgwọsịgharịa ya ọ fụzie the result ọ bịazie ekene gị na mmụọ gị ma ọ bụ na gị nwa bụ dibịa nwere ọgwụ ịgwọrọ debe na be gị onye anụ wee were such problem wee bịa isi ya oke no problem na ịma nna ya ego i wee were ife iji eje n'iru data ọgwụ wee jee n'iru dị ọgwụ wee mee ife imerụ onye ahụ nawazie ife ọma meri ya ọ bịazie bịa nye ekene ya na-echichi ma ọ nwere ike na-esusu ego ọrụ ego iji wee ego materials ma ọ bụ o nwere ike mara anana ya ego ncha ncha sọọsọ ọrụ dibịa nwere ike ịlụ free of charge emesizie ka ịbịa nye ekene bụ ọgwụ because the reason is that ọgwụ bụ science and the science is calculated. Science deal with calculation. Ifu moto kịta anụwa agwa gị na moto anụwa ya agbagido si Oraifite jee Lagos natakwa a calculate go ya based on the capacity of the motor, the capability of the motor, and the all thing being equal, the motor ya jee Lagos natakwa. It is calculated. Ọ bụrụ na abịa kịta anụnwa asị gị that na asị gị na telivishọn a na ma ọ bụrụ na ị were ya kwụnye n'ọkụ pịa aka na bọtụn ya na ya ebido gosibe true ị were the telivishọn kwụnye ya n'ọkụ pịa bọtụn all ten bi na-ekwo ọ bụla ana na ọkụ dị and na bọtụn ya ahụ dị mma ọ ga-ebido shobe. That is science. That is ọgwụ. It is calculated with precision, with certainty, even though na mgbe ụfọdụ kwa na ya bụ calculation na-efe elukwa mgbe ụfọdụ science na-efe elukwa but then ịgwọ ọgwụ bụ sayensị. Dibịa ịgwọrụ gị ọgwụ without collecting money from you ọ sị gị gaba ọgwụ lezie efu ife ya ọchịchọ obi iji wee bịakwute ya mezuoro gị na gị bịazie nyezie ekene ọ dị understandable mana nwanne ịfụla aja n'ebe aja dị
efula aja onweghị dibịa nọ n'ụwa ama ife ga-asị client bịa ka nchụọlụ gị aja free of charge. Nchụchalụ gị ịfụzie ife dị aja ọchịchọ obi gị iji wee bịakwute m wee chụọrọ gị dị aja mezuolu gị ịbịazie bịa kenee mmụọ. Onweghị dibịa ọgụgụ isi ezuru oke ga-asụ ụdịka asụsụ a. Sụsụ ebe dibịa nwere ike ịsụ ụdịka asụsụ a bụ n'ọgwụ, ọ bụla ọ na-aja. Do you know the reason? Ọgwụ dị iche from aja. Aja bụ gịnị? Aja bụ ịkwụ ụgwọ eji mmụọ. Yes. Aja bụ ịkwụ ụgwọ eji mmụọ. And na-ekwọrọ mmụọ ụgwọ eji ya does not guarantee na the mmụọ ga-emerụ gị ife ahụ ị na-arịọ ya ozugbo ahụ. And another thing about aja, ka ị na-akwụ mmụọ ụgwọ iji ya site na aja, you are not certain ma ihe anụnwa iji akwụ mmụọ anụnwa ụgwọ ma ọ kọvakwara ụgwọ ego n'iji ya. You draw certain. So ị maghị ma ọ bụ nke ya abịa kwụọ, ọ bụ na ọkafọrọ, ọ bụ na akakwụfọrọ. Aja adịrọ calculated with precision, with accuracy. Aja bụ ife gbasara mmụọ. Aja bụ dealing one-on-one with mmụọ, ọ bụla ọgwụ. And the mmụọ ị na-ediri one-on-one with, ọ bụla nga ikerie. Mmụọ ahụ anaghị alụ ọrụ based on your own dictates. Mmụọ ahụ na-alụ ọrụ based on the dictate of okike kerie. That is the reason the operation of the mmụọ is not according to what you want. It is according to the divine ordinance. Mana the operation of Ọgwụ is according to the ordinance of onye gwọrọ. That is the reason onye gwọrọ ọgwụ nwere ike ịdị certain na ọgwụ anya gwọrọ is capable of doing so thing according to his own instruction. Onye ọgwụ instruction na gị mee ife a, ọgwụ ahụ don't obey any other instruction in the entire creation other than the instruction of onye ahụ kerie na onye ahụ gwọrọ ya, dibịa ahụ gwọrọ ya. So the dibịa can actually instruct the ọgwụ, no ife a ka ị ga-eme. Ọgwụ ahụ have no other option than to do exactly otu ahụ onye ahụ kerie si wee kwu. Osi otu ahụ mee, because the ọgwụ is not receiving any counter instruction from any other being in creation apart from that of the dibia. So dibia gwọrọ gị ọgwụ wee sị ogaba na ọgwụ ya gwọrọ gị na ọ dị ile na mgbe ọ rụzuoro gị ọrụ based on ọchịchọ obi gị, ị bịa kene mmụọ. Yes, the dibia dị right and the dibia can be correct. Ịghọtago? The dibia nwere ike ịgwọ ọgwụ kịta anụ a wee sị oke based on the calculation, based on akụrụngwa o ji wee gwọ ọgwụ a, that na this ọgwụ is capable of ịdị ile in the next 4 days, in the next 1 week, in the next 1 month. Na ihe anụ wee ji ma wee gwọ ọgwụ a na ọ ga-emezu, the dibia nwere ike ikwu ya dị very certain. Maka gịnị? Na ọgwụ ahụ ọ gwọrọ obeys only him. Ọgwụ ahụ don't obey Chukwu okike. Ọgwụ don't obey Chukwu okike. Ọgwụ don't obey natural principles. No. Ọgwụ only obeys the person gwara ya. Mana mmụọ obeys not ngịnwa. The number one being mmụọ dị loyal to bụ the divine principle, the divine ordinance,
not the ordinance of the dibia. So dibia chọrọ gị aja sị gị ga-eweta n'ego nabala onwe gị mgbe ọchịchọ obi gị iji wee bịakwute m nji wee chọrọ gị aja mezu bịa nye m ekene. What if can soro no so what if on na da so what if the mmụọ achụrụ aja is not divinely authorized a grant that your desire, that you want, that thing you want? So what now becomes of the dibia after culture child that aja free of charge with hope? What now becomes of the dibia when higher authority stops the granting of that your desire? Dibia game. My WhatsApp number. My WhatsApp number is on this my post. Every post my WhatsApp number na adenia. So ọgwụ dị iche from aja. O nwekwara a situation whereby mmadụ nwere ike ịdị na-achụ aja. Alụgoro m mmadụ ọrụ mmiri, for example. Alụgoro m mmadụ ọrụ mmiri. After ka m lụsịrị dị ọrụ mmiri, onye m lụrụ ọrụ mmiri ya bụ nwoke. And of course, nwoke ọbụla na-eje na be dibịa ịmalụgo the number one thing dị ya mkpa ọwa ego. Money was the purpose this guy ji wee bịakwute m mgbagharị ya afa wee na-ekwu okwu si ji echukwa ndị otu ya wee karị ya aja mmiri, aja ndị otu wee chukwasịarị ya ndị otu ya. Ka m lụsịrị ya ọrụ a, o wee naba n'abalị wee lọọ nlọ. O wee bụrụ na ọ fụrụ onwe ya na nlọ, ọ nọ n'ihe dịka ime onunu, and onunu ahụ ọ nọ na ọ na-enepụ anya enu ana dị very far. And not only that, n'ime onunu ahụ ọ nọ, ife oyibo akpa ojii, then eke ya aka ya na-abụ like this, kee ya okwu ya na-abụ n'ime onunu ahụ, meaning that na o nwere ihe o merụ eji wee tụ ya mkpọrọ n'ime data onunu. And onye ahụ ọfụ nọ n'ime onunu ahụ bụ chie ka ọfụ nọ n'ime onunu ahụ. Then ka ọ nọzi n'ime onunu ahụ na nlọ ahụ n'abalị, suddenly, according to him, o wee fụ mụnwa. O were one picture m post go na my Facebook page. Ọ sị na the image of that picture ka m ji wee bịakwute ya na dị nlọ. Na ọmụnwa bịara n'enu ebe ahụ wee budatara ya ladder, something that look like ladder, nya wee jirizie. Number one, ka m tụlatara ya that ladder ahụ, na nya amaghọ how the ife ekere ya n'aka na nke ekere ya n'ụkwụ si were gbatọ. His hands and the feet became free. Nya wee were that ladder wee lepụta. Ka elepụtara that na mụ bịa change ya akwa ojii ahụ, m yipụ ya wee yibezie ya akwa ọzọ. And that was how this guy became free. Ọ lọchalụ nlọ anụnwa teta na-akọrọ m ya, agbata oyi na-ada m. Nsi so guy, she have been in prison probably by ife o metere n'ụwa gara aga. N'ọnya mere eji wee atụ ya mkpọrọ ahụ. Mkpọrọ ka atụrụ ya, atụrụ chi ya. And n'ọnya mere ndị ya ji wee dị otu ọ dị. So ịfụta na aja nchọrọ this guy, the guy was busy asking for money. Mana gịnị mere? The forces isi ya jigodu the merit of that aja wee tọrapụgodu chi ya na-agbụ wee kwụ ụgwọ chi ya ji, because
unless ma akwụrụ data ụgwọ ahụ chi ya eji mere eji wee tụ ya mkpọrọ, there is no freedom for him. So that he was freed from that mkpọrọ means that na his debt mere o ji wee daba na that mkpọrọ ahụ have been cleared. O wee pụta. And being that na aja ahụ achọrọ the merit, the spiritual currency derived from that aja achọrọ was used to offset his bills mere o ji wee nọ na mkpọrọ. There will be no more to supply him money. I don't know if you understand. Okay. Now, somebody can demonstrate here. Somebody ji ụgwọ o ji for ụgwọ o ji na mmụọ ka anyị kpọgodi ya na ife o ji bụ ụgwọ 4 naira. 4 naira. And because of that 4 naira o ji, wee nwụdi ya, wee tụọ ya mkpọrọ maka na o ji ụgwọ. And ọfụlọkwanụ ka o si akwụ, wee tụọ ya mkpọrọ. Then emesịa ngị nwa bụ dị onye ụwa of the chi, maka na onye atụrụ mkpọrọ bụ chi. N'ọchị gị nọchitere anya gị na mmụọ, ngị nwa bụ onye ụwa nọchite anya chi gị na mmadụ. Onye mere na chi na onye ụwa na-alụkọ. You are the onye ụwa, ngị nwa yi ahụ a, yi anụ ahụ a, ngị nwa bụ dị onye ụwa. Ọkụ maka ndị na-eje n'afọ eje achọ onye ụwa fa. But that is by the way. So na ngị nwa bụ dị onye ụwa ji ụgwọ 4 naira. Wee ji maka ụgwọ ahụ iji wee mee gịnị? Wee tụọ chi gị mkpọrọ. Then wee mesịa ngị nwa bụ dị onye ụwa wee mesịa wee jekwuru dibịa. Dibịa wee chụọ aja. Aja ahụ dibịa ahụ chụrụ wee generate ye 4 naira. Maka na aja ọbụla achụrụ mmerụ currency, spiritual amount of currency ọ na-generate. Aja ahụ dibịa ahụ chụrụ wee generate ye exactly 4 naira. Now this is the 4 naira. This is the 4 naira. Here are the 4 naira. 1, 2, 3, 4. Iji bụ 4 naira. Dibịa wee chụcharụ gị aja wee generate ye 4 naira worth of energy. Wee were this 4 naira wee mee gịnị? Nya bụ mmụọ eji nya bụ 4 naira. Wee sị ya, o mmụọ 4 naira ka eji ngba na nya 4 naira enwetago m ya. Ngba nezie ya. Nezie ka onye atọrọ mkpọrọ ka o nweruzie onwe ya. Wee were 4 naira wee offset that debt. Onwe ọzọ ife fọrọnụ. Mana aja anụnwa a chọrọ ya for the purpose of ka enweta ego. Nya ka a supply onye a chọrọ aja anụnwa ego. Nya ka ezitesiarị ya connection for money ego. And ego ahụ a ga-ezitesiri ya bụ ume ka eji afụ ọkụ. Spiritual currency aja ahụ ga-egenerate ka ekwesịrị iji wee mee gịnị? Dọtasịarị ya those money ọ na-ekwu. Ịghọtago? Meaning that na this 4 naira ewepụ na o ji ụgwọ. This 4 naira will have been used to sponsor, to finance ịdọtasịrị avenues for money. Ịdọtasịrị avenues for money. But unfortunately, o ji outstanding debt. Wee were that 4 naira o generate wee kwugodu outstanding debt o ji. O wee kadizie empty. But being empty, he is now free from that debt. He is now free from that debt. Or do you go free from the debt? But ekpere ahụ okpelu na ọ bụ ego ka ị chọrọ ndị mmiri ndị otu munye m ego munye mmiri munye m ego nke a ego go money ike mbute ọ ihe nchọrọ ego ahụ ọ chọrọ
ọma mfu ya. Mana aja ahụ o nwekwara uru ọ bara ya? Yes, o nwere uru ọ bara ya. Eji wee kwụ ụgwọ ochie o ji, because unless ma kwụrụ ụgwọ ochie ahụ o ji, he can never be free to receive anything new. Wee were ụgwọ energy generated from that aja wee kwụ ụgwọ ochie o ji. Onye awụnla ahụ ọ lụrụ, ọ fụrụ onwe ka adọpụtara ya n'ime ọnụnụ wee set ya free. But then alụchara ọrụ ahụ, emechaa nwa nke mmadụ ka na complain na ya afụbela ego na ego ada abịa. Nsị ya ka ego esi wee bịa na aja achụrụ. Eji the merit of aja ịchụrụ wee kwụgodo ụgwọ ochie dị outstanding debt, maka na ada aghọ mmụọ aghụghọ. Agbara m na ihe gbasara ụgwọ eji na mmụọ na-adị automatic. Ịchụrụ a na aja kpam generate ego. Once ọ bụ na iji ụgwọ, ego ahụ will be withdrawn instantly. Nke a bụ need your signature gị. Need your consent to withdraw that money. Ozugbo ego ahụ na-abata from aja ahụ ị chọrọ ka ọ na-apụ ozugbo to offset the outstanding debt. O nwere my uncle si Aba wee nata mbọsị anọ na-akọrọ m akụkọ na ya na-eyi ozugbo manual meter, nya electric meter. Wee mechazie nya wee mee apply for prepaid, wee butezie prepaid. Nya wee bute the prepaid, wee recharge ya 20,000 naira. Na that 20,000 naira na ọkụ enwere na bịa more than 2 days. Dị ọkụ kọtụ a. Nya wee sị ka ezi ihe na-eme na ọ na 2 days ka ya ji weru exhaust 20,000 naira. Nya wee gbarụjewe na nke ndị NEPA. Wee ruo ebe a wee cheki, wee sị ya na ihe mere na ọ bụ na oge ọ na-eyuzu manual meter na o nwere outstanding debt. Na o nwere outstanding debt ọkwụkwọ about ego na-ezuka okwuru ọ dịkọsị na 300 and something thousand naira. So na 20,000 na recharge na this new one na ebugodo ụzọ na 2 days ya o nwedoro ọkụ bụ just ka emenyere ya, mana na eji the money wee mee gịnị wee offset godo nke ochie dị na ọnya mere dị ọkụ ji wee cut ozugbo. So na ọ bụrụ na ọ chọọ ka ọ ya bụ ọ recharge ya da prepaid, ego ya adụrụ ya nya ọ na-arụ ọnụ nọma otu kwesịrị na ya burugodo ụzọ clear godo the outstanding debt nke ochie, ya clear godo ya ka enwezie new slate, new beginning. Na ọ bụrụ na o clear ọdata nke ochie ahụ na o gotekwa another prepaid ihe na recharge kwa na ife anụnwa menu ga-emekwa otu a. Si na mmụọ need your signature ka ị bịa sign ka e wee wepụ the money need ya. As far as all need outstanding debt, ego abatara na pam ewepịa. Ọ ihe na-eme na mmụọ. So dibịa na-achọrọ gị aja free of charge, eweta na ego meji obiọma m my money gokọ material lụọ ọrụ gị dị ọrụ nnụsizie rụrụ ọrụ ịfụzie ifeye iburuzie moto buruzie efi buru akpa ego wee bịazie bịa kene. What if what if that aja ahụ na-eji wee gbo mkpa ọzọ without considering that your immediate need? What if? What becomes of the dibia? Onya ihe mgbara ọnụ. Ka nlụ ọrụ gị ọrụ free of charge, ọrụ gazizie ebumnuche gị mezuzie ọrụ gị bịa nye ekene mmụọ, ọ bụla na ebe ajadụ ọwụ n'ọgwụ. Maka na dịka mgbara ọnụ nọọsụ ọsọ ọgwụ bụ ife dị well calculated and exact to an extent. Na dibịa na-achụrụ gị aja cannot guarantee you. O nwere ndị ya bụ ọkasị ndị anụwa ya bụ na ego ha na-akwụ dibịa maka ịrụ ọrụ na ọ fịara ha arụ nweta. The person will be like, Ezinwa, before I give you this money, please give me assurance that na ọ bụrụ na alụsịrị anụ ife a ọrụ a na business m ya ebido gaba, na ego ya ebido bịawa, na nke a ebido mewe,
na mma anụ di ndị di abịawa nke emewe. Ezinwa can never give you that assurance. I werugodo egbe chedo m ka nye gị this assurance, kam ya ejidekwa your money o. I no go give you this assurance. Meji my own wee gbazuru. I can't give you that. Oh no, ọgwụ ka m na-agwọrọ gị then. Enye gị assurance. Yes, na ọgwụ anụ before 2 weeks. Na ife anụ wee chọrọ ga-emezu. Yes. Ọ bụrụ na ije n'ụlọ ọgwụ for example na ahụ adịrọ gị, doctor na-enye gị treatment, ọ ga-asị gị that na once you take this treatment otu anya si wee kwu, agbazuo gị ọgwụ, ịṅụọ nke mkpụrụ anyị nyere gị before 1 week, that na this malaria, this typhoid or this sickness na ọ ga-clear n'ahụ gị. And ọdụ otu ahụ o si wee kwu. Maka gịnị? No science, all technology, all science a calculate. Science is about calculation. All the exact. Mana aja, ọdụrụ otu ahụ. Ọdụrụ otu ahụ. Maka na aja bụ gịnị? Mmụọ ka ị na-deal with. Mmụọ ị na-deal with is operating under divine higher authority ordinance. Ọ na-operate under higher principle. Mana ọgwụ na-eme operate under the principle of onye lụrụ ya na onye kerien, onye gwọrọ ya, the dibia. So the dibia nwere the authority ịgba ọgwụ a, nọ ihe a ka ị ga-eme. Kpata na ọ bụrụ na a kọmishọn ọgwụ fọọrọ, ọgwụ na-ebreki protocol. Ọgwụ achọghị ịma onye bụ n'isi ụzụ ya na-atụ. Ọ chọghị ịma onye nwụrụnụ. Ọgwụ achọghị ịma. Agwọ ọgwụ kịta anụ ka o je bute ego. Ebe ọ bụ na ego ahụ adị na ọgwụ achọghị ịma. Ọsọkwa onye ahụ na ego anụ wee ego achọrọ iji wee zọ mmadụ ndụ kịta ka onye agha na-anwụ na ọgwụ ahụ ya eji ebulu that money butere gị. Mgbe onye ahụ achọrọ ịzọ ndụ nwụọ, ọgwụ don't obey natural principle and order. It only obey the order of onye kerie na onye gwọrọ ya na, which is the dibia. And onye mere ọgwụ ji wee dị deadly. Maka na ọ bụrụ na o break all those natural principles and protocols, o break ya, onye a ga-abịala ụgwọ bụ ngịnwa kọmishọnọr ya. And onye mere ụfọdụ ndị dibia agwachara gị ka ọgwụ ahụ, they will try to exonerate themselves. Ngụnwa ka ya enye ọjị si gị mgba na ọnụ iru ọgwụ ka ịgodo. Ewere ọjị enye gị asị gị mgba nọrụzie n'iru ọgwụ ka ịgodo. Ịgodochazie dibia abịa ọsị ọgwụ ịnọ na n'ife o kwuru doo merie ya, o buruzie ọfọ. Ọ ifu na ọfọ ahụ na-etikpa na bụkwa ọgwụ n'onwe ya. Kpata na dibia ọ na-agwọ ọgwụ na-enwerie special ọfọ. Ọfọ bụkwazi ọgwụ. Mana dibia na-achụ àjà, ife o ji achụ àjà bụ ọfọ mmụọ. Ọfọ dịka chi si kee ye. Ọfọ siri onwe ya n'elu daala onwe ya n'ala, ọtụtụrụ ya. Nyawa ife eji eme dibia. Yes. Ọfọ agwụ. Ọfọ ndị ikwu nne gị na ndị be nna gị nyere gị mbọsị alụrụ ga-agwọ ọnyawa ọfọ dibia. Andikele ọfọ dị ife ahụ, ọfọ ji aka ewee da. Ọfọ Chukwu okike ji aka ewee nye. Ọfọ ji aka ewee si n'enu ukwu osisi ọfọ wee nwojipụ wee daa na atụtụrụ ya. Ọnya bụ ọfọ eji eme dibia. Nyawa ọfọ agwụ, maka na ọwa ọfọ agwụ bụ ọfọ dibia. Nyawa ọfọ eji achụ àjà. Ọwa ọfọ mmụọ. Mana ịfọrọ ọfọ eji agwọ ọgwụ. Ewu a na-akpado n'ihe ọfụma. Ọfọ eji agwọ ọgwụ, eji akọmanda ọgwụ, a na-akpado ya ọfụma. And you need iche ka o nwee daa. N'ihi eje egbuchite ya egbuchite. Ihe eje bụọ mgbọrọgwụ ọfọ, bute dị ọfọ, jee bụọ mgbọrọgwụ akpụ, bute dị akpụ, bụọ mgbọrọgwụ ebenebe, bute ya, bụọ mgbọrọgwụ nke a, bute ya, bụọ mgbọrọgwụ nke a, bute ya, bụọ mgbọrọgwụ kele afa oisi ama mgbọrọgwụ. Ịmana before you get in mgbọrọgwụ, you exert force. Ị ga-exert force.
Anything you are doing with force is not natural. Because nature no onwe ya bụ force. Ị naghị eji force ejekwu force. Some of those ọfọ eji agwọ ndị dibịa ji agwọ those ọgwụ. Materials eji akpadi ya bụ materials ewetara by force. You extract them by force. And then wee bịazie kpakọzie na anụmanụ. Anụmanụ nwụrụ anwụ ma nke a eji aka wee gbu ma ihe niile ma udene ma nkakwụ ma ọsịa ma ọsọ ya ma ife a akpakọjuzie ka nkọn wee kee n'ihe onye ahụ dị ọfọ eji agwọ ọgwụ. Mana ọfọ eji eme ife mmụọ achụ aja bụ ọfọ ji aka wee daa. Ọfọ Chukwu ike ji aka wee release n'elu. Wee daa na wee tụtụrụ ya. There is no force. Maka na mmụọ na onwe ya bụ force. Ịghọtago? Onye mere na ọ bụrụ na eweruzie data ọfọ ahụ bụ ọgwụ wee jekwuruzie ọgwụ agwọrọ agwọ. O nwere ike ọ bụrụgodu na ọ bụ ogo na dibịa amaghị ife ọ gwọrọ n'ọgwụ. With ọfọ ahụ o bụ ọgwụ na onwe ya bụgodu akataka ọgwụ ewetagasị from different sources. O were ana egodochara ana gbee ọfọ apụọ njem, ọgwụ apụọ njem, o jee lụọ ọrụ, o jee butere gị ike, butere gị ihe ahụ ị chọrọ sharp. Onwe onye nọchiri ụzọ kpatuo ya na-agara onwe ya. But at the end of the day, ndị niile ahụ ọ kpatusiri wee lụrụ gị data ọrụ ahụ. Natural laws and principles niile ahụ ọ kpatuchara wee lụrụ gị data ọrụ ahụ. N'isi gị ka ọ ga-ada na ngị nwa ga-akwụ ụgwọ ya. Because emekọrọcha enu mekọrọcha ana agbacha ọsọ agụọ mile mgbada ya abịa ụgwọ. Gbaala ọgwụ ọsọ mewe ife mmụọ. And onye mere nji ada agbawo na ife mmụọ ikpetara n'ime ife mmụọ, you have to be patient. You gotta be patient. Because you are dealing with mmụọ. Mmụọ that is subject to higher authority and ordinance. Mmụọ is not just obeying your own ordinance, your own authority. Before mmụọ eme your own authority obey. Unless my authority go are not in line with divine ordinance and authority. Onye abụ na mmụọ eme ya obey. If your authority in enye mmụọ and your own ordinance in enye mmụọ are draw in line with the already existing one, it can never happen. Mmụọ will not obey. Mekwe enu maana, you know go happen. Onye mere ya patience ndidi ka eji eso mmụọ. Mana ọ bụrụ na ọgwụ batara na a na-achụ aja ile ọma ka a na-ekpe. Yes, a na-achụ aja. Ife ebe a na-achụ aja. Like otu ansu akwado for mgbomgbo aja anụ akịta. Ọ bụrụ na anyị achụ aja na ile ọma ka a ga na-ekpe. Ị na-aga ọfọ ile ọma ka a na-ekpe. Ị na-aga ọfọ ụtụtụ. Your normal daily practice of ịga ọfọ ile ọma. Chimo bịakwata atala ọjị a. Ka imere m nke a mere m nke a. Itu onu chi ga-afa chimo odogwu chimo nke a chimo nke a chimo nke a. Ị na-etinyesi ile ọma. Ije ịchụrụ ndị mmiri aja itinye ile ọma. Maka na mmiri na-eje ịchụrụ aja bụ natural pure spirit that is obedience and loyal to divine ordinance and authority. Mana ọ bụrụ na ọgwụ a na-ekpere ọgwụ ile ọma. Ife a na-eme n'ọgwụ command. You got to go. Just like your motor. Ịchọ ibu moto gị, ịchọ ka moto gị buru ga anywhere. You just have to give it instruction with the right code. O buru na-aga ebe ọ na-aga. Ị nidere ịbịa na-ekpere moto ile ọma because ya no start ya no because ya no move ya no because ada eme ya na science n'ọgwụ. You give command. Authority. Ịghọtago? Ihe ahụ dị ike dị na ọgwụ and mmụọ. Ekenekwa m na I have to stop here. Cheta na eve nkwa anyị na-eme nkwasara aka maka ndị nwere mmasị isonye. Chat me on WhatsApp 08032477868. Drop message there and let me know. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of ordinary and omenala Igbo.
ka emesịa.